navigate nicely through the channels of Amsterdam and during the trip, the computer will tell you some things. I've got now Spanish. Welkom aan boord van de Amsterdamse scheepvaart. Tijdens deze vaart gaat de schip door een aantal hoofdpunten van het historische en moderne Amsterdamse. Onderweg is er een aan het scherp aan baan. Mocht u nog vragen hebben, stel ze rustig aan de kapitein. En de bewoonbare boten kregen een vergunning en werden aangesloten op water, gas, elektra en riool. Sindsdien is het ook op het water veranderd. Het goedkoopste en de duurste manier van boten. Zwischen
sail.